Good morning to all of you. In last class, we were discussing about pre-fertilization structure and events. Okay? In pre-fertilization structure and events, in angiosperms, so you have to understand about male reproductive organs and female reproductive organs. Okay? ಸೊ ಈ ಪ್ರೀಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೇಮನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಟೇಮನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಮನ್ and microsporangia. Next one is called as a pollen grains. Okay, so ಈ ಸ್ಟೇಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ it has got two parts. One is called as a elongated stack-like structure. That part is called as a filament, and terminal knob-like structure is called as anther. Okay, and anther is the fertile part of the stamen, and that stamen, the filament of the stamen is attached to the thalamus, or sometimes it is attached to the petals also, or sometimes it is attached to the tepals where calyx and corolla cannot be differentiated. Okay, so these are all things which you have already studied in your first PUC, and so here you should know how the pollen grains are produced, how it is involved, stamen is involved in the process of a sexual reproduction. So to understand clearly that morphological and embryological details of the anther, you need to take a section of the anther. Okay, so that a specific section, that is a transfer section of the anther, you have to collect and you should observe under the microscope. Okay, ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಈಗಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬಂದು ಆ್ಯಂಥರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಡೈಥಿಕಸ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಅಥವಾ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ದಟ್ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಸೈಡೆಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ 4 microsporangia. So it consists of 4 microsporangia, and which are present, which are arranged at the corners. Okay, and this microsporangia which are present in the anther, and they can later develop into pollen sacs. Okay, ಭಾಳ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದು section of the anther, particularly young anther. We have to take the section of a young anther and observe under the microscope. Then you can see so this structure. Okay, so this is about the transfer section of a young anther, and this diagram, it shows the part of the microsporangium which is enlarged, part of the microsporangium which is enlarged. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಾಣುತ್ತಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಥರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ microsporangia here. So these are all microsporangia, and these microsporangia are arranged at the corners. Okay, so only in this you can see different microsporangia. To understand about the arrangement of the cells, we have to enlarge its part. So this diagram, it shows
enlarged part of the transverse section of a anther. Okay, so now what you can see in this, what are the cells and the arrangement of cells in this transverse section of a anther. Okay, so this is important from the point of examination. So you should know about the arrangement of a cells in the transverse section of a anther. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದೊಳಗಡೆ ಇವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ different layers of a cells. One is called epidermis. So now this is called as epidermis. You know that very well. Epidermis is always consists of a single layer of cells, and the cells are compactly arranged. Similarly, here also compactly arranged single layer of cells are present in this epidermis. So now it is, this microsporangium is covered by epidermis. And epidermis is followed by next layer of cells are called as endothecium. So this is second layer, and after this endothecium, which is followed by, there are 2 to 3 layers of cells. These cells are called as middle layers. Okay, so these are the 3 different layers of microsporangium, that cells which covers the microsporangium, which are epidermis, endothecium. Please remember this, it is not endodermis, it is endothecium. And after endothecium there is a middle layers are present, and these 3 layers, they perform one specific function. These 3 layers together perform common function. And in addition to that, there is a presence of one more layers of cells are called as a tapetum here. So innermost layer of cells are called as a tapetum. Okay, so this tapetum is little bit different from these 3 layers. These 3 layers are different, and this layer of cells are different. So now how they are different, that you have to understand. These 3 layers, they are mainly responsible for, okay, so this is protecting the microsporangium. So this microsporangium is protected by these 3 layers, and so they are helpful in dehiscence when the anther is matured. When this anther is matured, okay, so this microsporangium has to be opened. It has to cut open so that the pollen grains will be released. That process of breaking of the wall of this microsporangium to release the pollen grains is called as a dehiscence. Okay, so that these 3 layers are responsible for dehiscence also. Okay, so therefore these 3 layers of cells, they together perform a common function, and this layer is different, tapetum. Suppose if you get a question in the examination separately, write a note on tapetum. Okay, then what are the content you must include for this question? Okay, ಈ ಟೇಪೆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇನು ಬರಿಬೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಟೇಪೆಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಟೇಪೆಟಮ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಟೇಪೆಟಮ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಥರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ನರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಡ್ ಲೇಯರ್ವರೆಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ tapetum is the innermost layer here. Just observe. So now this layer is called as a tapetum, which is the innermost layer. Okay, ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರೊಳಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. Cytoplasm is dense. It means a large quantity, large amount of cytoplasm is present in these cells. Okay, I hope you can understand the reason for the presence of a dense cytoplasm in these cells.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರೋದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದೊಳಗಡೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವೇ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಯಾಕಿದೆ? ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ the developing pollen grains. So therefore to increase the metabolic activity of the cells, cytoplasm, abundant amount of cytoplasm is present. So these inner meanings will not be given in the textbook, but even then you should know this, and sometimes question may be asked related to the presence of this large quantity of cytoplasm in these cells. Okay, so ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಟೆಪೆಟಮ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಪೆಟಮ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮತ್ತೇನಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, these cells are multinucleated. Generally every cell has got only one nucleus. Some cells will have more than one nucleus. Similarly here tapetum also multinucleated one. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಟೆಪೆಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ 1-2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಬೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಮೈಟೋಸಿಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ endomitosis, so that what happens here, there is an increase in the number of nucleus takes place. Okay, so ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಟೆಪೆಟಮ್ is the innermost layer and it has a dense cytoplasm and multinucleated ones. Okay, now what are the functions of this tapetum? Okay, I told you already. So the anther is made up of 4 layers of cells. One is epidermis, endothelium, mid layer and tapetum. So that tapetum is a little bit different, and these 3 layers together perform the function of a protection and helps in digestions of the anther. Now this tapetum, regarding tapetum, its function is concerned, it helps in nourishing the developing pollen grains. Here pollen grains are formed, so these pollen grains are properly nourished by the help of this tapetum. Okay, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇನ್ ದ ಟೆಪೆಟಮ್? ಈ ಟೆಪೆಟಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನರಿಶ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನಿನ್, ಎ ಕೆಮಿಕಲ್, ಓಕೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ which is present in the exine of the pollen grain, that you will get it later. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಈ ಟೆಪೆಟಮ್ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಟೆಪೆಟಮ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ನರಿಶಿಂಗ್ ದಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಸೆಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಈ ಒಂದು ಭಾಗನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಮು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಲೇಯರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಲೇಯರ್ನ ಟೆಪೆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ at the center of the microsporangium are called as a sporogenous tissue. ಇದನ್ನು ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿಶ್ಯೂ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, the tissue or tissues which consist of compactly arranged homogeneous cells. ಓಕೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂನ ಓಕೆ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಥರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗನ ನಾವು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೇಯರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ 4 ಲೇಯರ್. ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಥರ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ 4 layers ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಮ್, ಮಿಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಪೆಟಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಔಟರ್ 3 layers ಯಾವ್ಯಾವು? ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಮ್, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್ಸ್. ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಈ ಟೇಪೆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ನರಿಶಿಂಗ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. Okay, later it will develop into other structures, so that we will explain now, we will discuss now. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು PUC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು 3 marks ಕ್ವಶನ್ನು ಬರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 3 marks ಕೇಳಿದರೆ 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ TS ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಈಗ TS ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಥರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಆ್ಯಂಥರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್, ಈ ಆ್ಯಂಥರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಸೊ ದೀಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಪ್ಚರ್ಡ್, ಬ್ರೋಕನ್ ಆರ್ ಡೆಹಿಶ್ಡ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಆ್ಯಂಥರ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ರಪ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಆರ್ ಡೆಹಿಶ್ಡ್, ಸೊ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ produced inside this they get released out. Okay, so therefore there is a separate diagram to explain that or the matured anther. ಆ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಂಥರ್ ಆಯಿತು. ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಈ ವಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ anther. We have understood about the anther and the cellular arrangement in a section of a anther. Okay, so ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಆ್ಯಂಥರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ next one is we have to study about microsporogenesis. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಥರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೋಟ್ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಈ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ formation of microspores from
pollen mother cells from pollen mother cells is called as microsporogenesis. Is called microsporogenesis. Okay, here definition is very simple regarding this microsporogenesis. It is a process of formation of microspores, okay, from pollen mother cells is called as microsporogenesis. So that here these microspores are formed from pollen mother cells by undergoing some specific division, cell division. That process of formation of a microspores is called as microsporogenesis. So these microspores which are formed by a process known as a microsporogenesis, and these microspores are arranged in a group of 4 cells. In a group of 4 cells. So these microspores, the microspores are arranged in a group of 4 cells is called microspore tetrad. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಅಥವಾ ಪೋಲಿಯನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 cells. Now this is a cell, this is one more cell, okay, so there is one more cell. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 4 cells ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ. So there is a formation of 4 cells, and these cells are called as microspores, and this is called as a microspore tetrad. So because there is a formation of 4 cells, so that it is known as a microspore tetrad. Now this cell is called as a pollen mother cell. This cell is called as a pollen mother cell. This pollen mother cell, it develops into microspores. So these microspores, there are 4 microspores, and these are in contact with each other. Okay, so this compact structure is called as microspore tetrad. Okay, it means ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಪೋಲಿಯನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. That division is known as meiosis. So this cell undergoes meiotic division, and there is a formation of 4 microspores. Okay, so now this pollen mother cell, ಈ pollen mother cell ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಏನಿದಾವೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ pollen mother cell ಬೈ meiotic division. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈ pollen mother cell ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. These microspores are formed from this pollen mother cell. Okay, the process of formation of microspores from pollen mother cell is called as microsporogenesis, and these microspores which are formed by this pollen mother cell, they are arranged in a group of 4 cells which is known as a microspore tetrad. Okay, in addition to this you have to understand, so always pollen mother cell is always diploid, and these microspores which are formed from this pollen mother cell, they are haploid cells, because so this pollen mother cell, it undergoes meiotic division. Okay, and later what happens, these 4 microspores which are in contact with each other, they get separated afterwards. Okay, later microspores are separated. Okay, they are separated, and later they develop into pollen grains. Okay, ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪೋಲಿಯನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್. Structure of pollen grain. So these pollen grains, I told you already, the pollen grains can be formed from this microspores only. Now, as far as their structure is concerned, the pollen grains are called as male gametophyte. Pollen grains are known as male gametophyte. So this is what you have to understand. ಈ pollen grain ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, what are pollen grains ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, these are the male gametophytes, okay, which can carry male gametes. They contain male gametes. So therefore they are known as a male gametophyte. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ intine. Okay, next this is called generative cell. Next this is called as vegetative cell. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒಂದು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರಿಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೆಜರ್ ಅಬೌಟ್, ಓಕೆ, ದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ದೇ ಮೆಜರ್ about 25 to 50 micron in their diameter. 25 to 50 micron in their diameter. And next one is, each pollen grain is covered by 2 wall layers. You can see here it is covered by 2 wall layers. They are covered by 2 wall layers. They are covered by 2 wall layers, which is very, very important. Each pollen grain is covered by 2 wall layers, which are outer exine and inner intine. ಸೊ ಇವೆರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೈನ್, ಔಟರ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಚ್ pollen grain is covered by 2 walls, 2 wall layers. Now this is one wall layer and this is another wall layer. This is outer wall layer and it is called as exine,
and inner wall layer is intine. So now let us see the structure of a only exine. So this exine is hard. Exine is hard and thick. Exine is hard and thick, and it is made up of a organic substance known as sporopollenin. Organic substance known as sporopollenin. This you should not forget. Okay. Why it is hard? Because it is made up of a resistant organic substance known as sporopollenin. ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಈ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೆತೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಥರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೈನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೆಪೆಟಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಟೆಪೆಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಥರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನಿನ್ that helps in making that exine hard. ಓಕೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಎಕ್ಸೈನ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ known as ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನ್, ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನಿನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಈ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನಿನ್ is one of the resistant organic substance known. Okay, I am talking only about the sporopollenin. Sporopollenin is one of the resistant organic substance known, and which is, okay, so this sporopollenin is resistant to, it tolerates high temperature. Okay, strong acids and alkali. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಈಗ? ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ alkali, so that these high temperature cannot damage the pollen grain, and also acids and alkali also cannot disturb its shape and structure. So this is one. Next ಏನಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು, no enzyme can degrade the pollen grains. Okay, no enzyme can degrade the pollen grains. Okay, no enzyme can degrade this sporopollenin. No enzyme can degrade it. ಓಕೆ, ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನಿಂದ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನಿನ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋನ್, and it can withstand or it can tolerate high temperature, strong acids and strong alkali. Okay, and okay, enzymes cannot degrade the sporopollenin. Okay, ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ ದಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ it cannot be degraded by any enzyme. There is no enzyme to degrade this sporopollenin. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೈನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್
this hardness is acquired because of the presence of this sporopollen only. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ this sporopollen? Why the pollen grain has developed such a hard material, hard substance or hard organic matter? ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು pollen ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ತಲೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಂತಂದರೆ, ಆ pollen grains, okay, when they are released from the anther, okay, and they have to reach the stigma by a process known as a pollination. Okay, during the course of its transfer, so it may get exposed to different conditions like temperature, acids, alkali, okay, and the presence of other substances, so that the pollen grain should not be damaged before it is getting pollinated to the stigma. ಓಕೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು pollen grains ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟೈನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೈನ್? Intine is a inner wall layer. It is a inner wall layer. Intine ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು inner wall layer ಈಗ. So it is inner wall layer. Okay, ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ which is not thick. It is a thin one. Okay, it is a thin and it is made up of, intine is made up of a organic substances like cellulose and pectin. Cellulose and the pectin are the organic substances which are present in this intine. So this intine is a inner wall layer and it is thin, okay, and it is made up of a organic substances like cellulose and pectin. Okay, so this is about I talked about the wall layers of this pollen grain. And when we come to the cells of these pollen grains, okay, each pollen grain has two cells, you can see here. Okay, two cells, one is called as a vegetative cell and another one is called as a generative cell. Vegetative cell and generative cell. Okay, generally this vegetative cell is larger and generative cell is smaller. And this generative cell generally floats in the cytoplasm of this vegetative cell only. Okay, so ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಂಟೈರ್ pollen grain, so these pollen grains when they are produced and they are released, ಈ pollen grains ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈ pollen grains ಇದಾವಲ್ಲ 2 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಓಕೆ, the pollen grains are released at 2 cell stage only in most of the angiosperms. It means about 60% of the angiosperms, so the pollen grains are released in 2 cell stage only. 2 cell stage means here vegetative cell and another one is called as a generative cell. Okay, in remaining angiosperms, okay, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 60% ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ 2 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ pollen grains are shed at a 3 cell stage. 3 cell stage. It means, so this generative cell, it divides into 2 cells, then it becomes a 3 cell staged pollen grain and it will be released. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ pollen grains. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಈ pollen grain ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಲ್ gametophyte and so it is a spherical shaped structure 25 to 50 micron in diameter and it is covered by 2 wall layers. One is called as exine and another one is called as intine. And exine, I told you already, exine is hard because of the presence of a sporopollenin. And we talked about the sporopollenin also. And next one is called as intine. And intine is inner one and it is a thin. And intine ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗ, which is made up of cellulose and pectin. And next it has got 2 cells here. Each pollen grain has got 2 cells. One is called as a vegetative cell and another one is called as a generative cell. Next vegetative cell is larger and generative cell is smaller. Generative cell, it floats in the cytoplasm of this vegetative cell only. And next in most of the angiosperms, the pollen grains are shed at 2 cell stage
and in few angiosperms or in other angiosperms, these are shed at a 3 cell stage. So this is all regarding the structure of pollen grain. Okay, you may get this question in the examination, PUC examination for 5 marks or 3 marks. Okay, and in the NEET examination you may get a question from any of these contents only. So this is all about the structure of a pollen grain. Okay, now we have discussed about the structure of a pollen grains, and let us move to the next one, that is these pollen grains, uses of the pollen grains. Okay, let us see the uses, structure ಆದಮೇಲೆ ಈ pollen grains ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿನೇಷನ್. as the pollen grains can carry male gametes, and these pollen grains, when they get deposited on the stigma, the process of pollination is over. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ pollen grains ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ನ pollen grainsನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ pollen grains the pollen grains are rich in nutrients. Rich in nutrients, ಈ ಶಬ್ದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈಗ. So these are rich in nutrients. They contain different nutrients. Okay, so that different insects can collect pollen grains for the formation of honey. Okay, or for the they are used as a food for their larvae. Okay, so therefore here they are rich in nutrients. ನೋಡಿ ನಿಸರ್ಗದೊಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ pollen grainsನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಲಾರ್ವೇಸ್ ಕೂಡ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಈ pollen grainsನ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ pollen grainsನ ಯಾಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೀಸ್ pollen grains are used in the preparation of different types of tablets. They are called as a pollen tablets. Pollen tablets. Okay, so the certain medicines tablets are prepared by using these pollen grains. They are called as a pollen tablets. So these pollen tablets are used as food supplements. Are used as food supplements. Okay, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ. ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಬೇರೆ, ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ. ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಫುಡ್ ಅಂತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ so these are available in the market, and in western countries, particularly in western countries, so the use of pollen tablets, okay, syrups which are made up of pollen grains has become a fashion. Okay, ಈ pollen grains ನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, pollen products ಏನಿದಾವಲ್ಲಿ ಈಗ. Okay, pollen products, use of these pollen products. Okay, pollen products like tablets, syrup, it has become fashion in different countries. Okay, people will just collect the vial and they will use it. Okay, ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ pollen grainsನ ಯೂಸಸ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ pollen grains have got harmful effect also. Harmful effects of these pollen grains. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು harmful effect ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, so these pollen grains, okay, they can cause severe allergy. The pollen grains can cause severe allergy. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, pollen grainsನಿಂದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಅ ಸಿವಿಯರ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ತಮಾ, okay, bronchitis. So these are all respiratory disorders
or diseases which are associated with the respiration are developed by this pollen allergy. Okay, or pollen grains. And next one is the pollen, particularly the pollen grains of a plant known as Parthenium, or carrot grass. Okay, so this is imported from other countries. Okay, so this is a imported weed. ಯಾವುದು ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ವೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಂದವಲ್ಲ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ in one way pollen grains are useful, in other way pollen grains are harmful. Okay, so that's all over, and we have studied about the structure of pollen grains in detail, and also the uses of pollen grains and also harmful effects of pollen grains we have studied. Okay, ಈಗ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಥರ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಥರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆ ವಾಲ್ ಡೆಹಿಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಪೋಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದೇರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಓಕೆ, ಆಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಯಬಿಲಿಟಿ, ಆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆಗೇ ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಎ ವಯಬಿಲಿಟಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯುವರ್ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. Viability of the pollen grains. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ. ಓಕೆ, ವಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ. ಆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಇಷ್ಟು ದಿವಸದೊಳಗಡೆಗಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗ. ಈ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರದ್ದು ವಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. It is different for different species. It is different for different species or different plants. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. To some extent it depends upon temperature and humidity. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಆರ್ ದಿ ಟೂ environmental factors which influence the viability of the pollen grains. Okay, so ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ pollen grains viability is different for different species, and another one is this it depends to some extent. I am not talking it is fully depends upon these two factors. Some pollen grains of some species ಓಕೆ ಅವು ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ,
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ದ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗಡೆಗೆ. ದ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್ ಲೂಸ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ rice and wheat lose viability. Okay, they lose viability within 30 minutes. Within 30 minutes. Okay, ಈ 30 minutes ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದು viability ಮುಗಿದುಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ. So that they should get transferred within 30 minutes only. When they are released from the anther, within 30 minutes they have to reach the stigma. Otherwise, even after that period, if they get transferred, they will not develop into pollen tube. So that fertilization will not take place after 30 minutes. So therefore, in these monocotyledonous plants, okay, there is a okay, these plants will grow in a plenty. Okay, so that pollen grains should reach early or easily. So this is one. Next ಏನಂತಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ pollen grains of different families. The pollen grains of plant families like Rosaceae, Solanaceae, okay, Rosaceae, Solanaceae and okay, Leguminosae. So from the pollen grains from these three families, okay, Rosaceae, Solanaceae, Leguminosae. So these pollen grains are viable for months. Viable for months. It means they are viable even for some months also. Okay, ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ viability is different for different species. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so these pollen grains now in these days, suppose if the pollen grain loses viability within a short period of time, okay, so but ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆ pollen grainsನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, so we can preserve them in a liquid nitrogen at a temperature of -196 degrees Celsius. Okay, so these pollen grains can be preserved. ಈ pollen grainsನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So they can be preserved in liquid nitrogen at a temperature of -196 degrees Celsius, and later we can use them in future days so that they will not lose the viability. Okay, now to avoid the losing of viability, so these pollen grains can also be preserved. Okay, so these pollen grains can be used as pollen banks. Even pollen banks anta kuda use ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ in plant breeding programs. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಈ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೋಲಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಸೋ ಫಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಗ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಮನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಮನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಥರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. Okay, afterwards we have discussed in detail about the structure, uses and viability of the pollen grains. Okay, so with this stamens, microsporangia and pollen grains is over. Okay, in the next class we will discuss about the next content of this lesson. Thank you very much.